Revision worksheet of congruence of triangles for class 9 students. The question of 1 is, in triangle ABC and triangle PQR, angle A equal to angle Q and angle B equal to angle R, which side of triangle PQR should be equal to side AB of triangle ABC so that the two triangles are congruent, and give reason for your answer. The two triangles ABC and triangle PQR. A, B, C and triangle. Suppose P, Q, R. Angle A equal to angle Q. Angle A equal to angle Q. And angle B equal to angle R. B equal to angle R. So which side of the triangle ABC to the equal to the side AB? AB की इक्वल क्या साइड होनी चाहिए? QR. अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट करने हैं, ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ए एस ए बाई कन्ग्रेंस क्राइटेरिया ए एस ए द साइड ए बी इक्वल टू क्यू आर. ओके, दिस इज द आंसर. ए बी इक्वल टू क्यू आर एंड बाई विच क्राइटेरिया? ए एस ए. Question number 2. If two sides of an angle, two sides and an angle of the triangle are equal to the two sides of an angle of a triangle of another triangle, then the two triangles must be congruent. Is the statement true? कह रहा है कि टू साइड और एक एंगल, दूसरे का टू साइड्स और एक एंगल बराबर होने से क्या ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है. दिस स्टेटमेंट इज false because two sides and the including angle must be equal to each other. Two sides and the including angle. Therefore, this statement is false. Question number 3. In the given figure OAC, triangle OAC congruent to triangle OBC. Prove the criteria by which the triangles are congruent. So, which criteria you have taken? देखिए इसमें क्या है, साइड वन साइड ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड द थर्ड साइड ओ सी इज कॉमन. ओ सी इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स. देयरफॉर द क्राइटेरिया इज एस ए एस. बाई विच क्राइटेरिया दे आर कन्ग्रुएंट? एस ए एस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Write ASA congruence rule for two triangles. The ASA congruence rule is two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle. अगर दो angles और उनकी included side of one triangle is equal to the two angles and their included side, तो ये दोनों triangle क्या कहलाएंगे? Congruent by ASA rule. एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल. ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट बाई ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए एस ए रूल. कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, रूल एटसेट्रा आर द सेम. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. गिव रीजन ऑफ योर आंसर. क्या ट्राइंगल बन सकता है अगर ये तीन साइड 8, 7 एंड 4 हैं तो? ओके, साइड्स आर 8, 7 एंड 4. तो वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्राइंगल. ओके, तो 8 प्लस 7 ग्रेटर देन 4, 7 प्लस 4 ग्रेटर देन 8 and 8 plus 4 greater than 7. Therefore, the triangle can be constructed with sides 8, 7 and 4. Yes, we can construct a triangle with sides 8, 7 and 4 centimeters. Question number 6. In triangle ABC, angle B equal to 58 degree and angle C equal to 65 degree. Name the greatest side. In a triangle, it is given that in a triangle ABC, angle B is given that
58 degree and C is 65 degree. First find the angle A by triangle sum property. Angle A 58 plus 65 equal to 180 degree. Angle A plus 58 plus 65 is 123 degree. And angle A equal to 180 minus 123. It is equal to the 57. Angle A equal to 57. Which is the greatest side? The greatest side always against the greatest angle. Angle C is a greatest angle. Therefore, AB is the longest side. C के opposite side AB. AB is the longest side. Smallest angle के opposite smallest side and greatest के opposite greatest side. Next question. In the figure, OA equal to OB and OD equal to OC. Show that AOD congruent to BOC and show that AD parallel to BC. This is the figure. In this triangle, we have to prove in triangle AOD and triangle BOC. ये दो ट्राइंगल हमको कन्ग्रुएंट करने हैं, AOD and BOC. See AO equal to BO given. AO equal to BO. Right here given. Second angle DO, side DO equal to CO. This is also given. ये DO equal to CO. And angle, this angle vertically opposite angles. We can write angle AOC equal to angle BO. AOD equal to angle BOC. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Therefore, triangle AOD congruent to triangle BOC. This is the first part by which criteria? SAS rule. Okay. The second part, AD is parallel to BC. So we can say angle A equal to angle B. Angle A equal to angle B by CP CT. Angle A and B are forming alternate angles. Alternate angles. If alternate angles are equal, therefore sides are parallel. AD parallel to BC. Question number 8. In the given figure, diagonal AC of a quadrilateral ABCD bisects angle BAD and BCD. Prove that BC equal to CD. BC equal to CD. These two sides. Okay. There are two triangles ABC and triangle ADC. Prove congruent in triangle ABC and triangle ADC. Okay. It is given that BC bisects angle BAD. Means this angle equal to this. So BAC equal to angle DAC. It is given. Second, this angle also bisects. It means BCA equal to angle DCA. Given. And sides AC equal to AC common. AC equal to AC common. This is the common. Okay. Therefore, triangle ABC congruent to triangle ADC
by which criteria? ASA, by ASA congruence criteria or the congruence rule. Therefore BC equal to CD by CPCD. If these two triangles are congruent, therefore each part equal, it means BC equal to CD by CPCD. Okay. Question number 9. In the figure, triangle OAB congruent to triangle ODC. Find angle A and angle D. Okay. These two triangles are congruent. So first we have to find the angle A. OAB congruent to ODC. So first find angle A. Angle A plus angle B plus angle O. O means AOB equal to 180 degree. Triangle sum property. Angle A निकालना है हमको. B is 50 degree and 40 degree. The triangle A equal to 180 minus 90 degree. Okay, it is equal to 90 degree. The given that triangle OAB congruent to triangle ODC. Okay, the O angle equal to A angle equal to D. Angle A equal to angle D by CPCD. Therefore angle A equal to 90 degree, therefore D equal to 90 degree. अगर A 90 है तो D भी हमारा क्या होगा 90. सिमिलरली B एंगल C के बराबर होगा. B और C बराबर होंगे, ये 50 होगा. और O एंड O इक्वल टू 40 डिग्री. ओके. In the given figure, AD is the median of triangle ABC. Is it true that AB plus BC plus CA greater than 2 times AD? Give reason. देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल ABD, we know that sum of two sides is always greater than the third side. It means AB plus BD greater than AD. In this triangle, sum of two sides greater than AD. In triangle, this is the equation number 1. Next, in triangle ACD, again AC plus CD greater than AD. देखिए इस ट्राइंगल में AC plus CD greater than AC. Okay. Now adding 1 and 2. Adding 1 and 2. So we get AB plus AC plus BD plus CD. BD plus CD greater than 2 times AD. It means AB plus AC, BD plus CD मिलाकर BC greater than 2 times AD. इन दोनों को ऐड किए BC. यही हमको प्रूव करना था. AB plus BC plus CA greater than 2 times AD. Okay.